Let's start with the exercise. So once again, you see a sentence in English. Don't forget to pause the video and then say it out loud in Hebrew. After you've done so, play the video and see if you got it right. If there are any particular sentences that you didn't get right, write them down in your notebook and then rewatch the video until you'll be able to get the sentences on your first try. Where are you from? מאיפה אתה? I am from Russia. אני מרוסיה. Where are you coming out from? מאיפה אתה יוצא? I am coming out from the house. אני יוצא מהבית. Where do you work from? מאיפה אתה עובד? I work from home. אני עובד מהבית. Where is he from? מאיפה הוא? He is from Israel. הוא מישראל. Where is he coming out from? מאיפה הוא יוצא? He is coming out from the store. הוא יוצא מהחנות. Where are you from? מאיפה את? I'm from Belarus. אני מבלרוס. Where are you coming out from? מאיפה את יוצאת? I'm coming out from work. אני יוצאת מהעבודה. Where do you work from? מאיפה את עובדת? I work from home. אני עובדת מהבית. Where is she from? מאיפה היא? She is from Germany. היא מגרמניה. Where is she coming out from? מאיפה היא יוצאת? She is coming out from the house. היא יוצאת מהבית. Where are you guys from? מאיפה אתם? We are from Ukraine. אנחנו מאוקראינה. Where are you coming out from? מאיפה אתם יוצאים? We're coming out from the store. אנחנו יוצאים מהחנות. Where are you girls from? מאיפה אתן?
We're from Turkey. אנחנו מטורקיה. Where are you coming out from? מאיפה אתן יוצאות? We're coming out from work. אנחנו יוצאות מהעבודה. Where are they from? מאיפה הם? They're from Greece. הם מיוון. Where are they coming out from? מאיפה הם יוצאים? They're coming out from the park. הם יוצאים מהפארק. Where are they from? מאיפה הן? They're from Spain. הן מספרד. Where are they coming out from? מאיפה הן יוצאות? They're coming out from the park. הן יוצאות מהפארק. Excellent work, guys. So I hope that this exercise worked out well for you. If it didn't, obviously you can rewatch it until you'll be able to get every single sentence right. Nevertheless, we're done with this exercise. That's it for this lecture. I'm going to see you guys in the next one.